नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकायुक्त न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। वी मुरलीधरन जी हमारे भारत सरकार में मंत्री, हमारे बहुत ही जुझारू, कर्मशील और संवेदनशील अध्यक्ष श्री सुरेंद्रन जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर जी, शोभा करंदलाजे जी, राधा मोहन अग्रवाल जी, हमारे बहुत ही सीनियर लीडर ओ राजगोपाल जी, कुमनम राजशेखरन जी, पी.के. कृष्णदास जी, एडवोकेट जॉर्ज कोरियन जी, सी कृष्ण कुमार जी, एडवोकेट सुधीर जी, हमारे मित्र राजेश जी, वी.टी. रेमा जी, पी. रघुनाथ जी, सभी मंच पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ साथीगण, मित्रगण और यहाँ उपस्थित इतनी बड़ी संख्या में तिरुवनंतपुरम के सभी वरिष्ठ नागरिक बंधु, एमिनेंट मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, द लीडर्स ऑफ द सोसाइटी और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि मुझे आज केरला के इस पवित्र भूमि पर आने का सौभाग्य मिला है। विशेष करके श्री पद्मनाभन स्वामी जी के इस पवित्र धरती को नमन करने का मौका मिला है। मैं पूरी आदर के साथ नमन करते हुए नारायण गुरु जी, जो हमारे सामाजिक रिफॉर्मर रहे, सामाजिक दृष्टि से जिन्होंने इस धरती को दिशा दी, ऐसे ही हमारे यह आदि शंकराचार्य जी की भूमि को नमन करते हुए मैं अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, जब हम केरल की बात करते हैं तो हम सब लोग गॉड्स ओन कंट्री इस नाम से इस पवित्र भूमि को हम जानते हैं, लेकिन आज यह भी हम जानते हैं कि केरल के लोग बहुत ही शांत प्रिय और शांति से देशभक्ति के साथ काम करने वाले लोग हैं। लेकिन दुख के साथ यह भी कहना पड़ता है कि समय इतना बदल गया कि गॉड्स ओन कंट्री जो पवित्रता के साथ जानी जाती है वो आज रक्त रंजित हो गई है। लॉट ऑफ ब्लडशेड हैज टेकन प्लेस एंड द intellectual pursuits have been challenged by the physical assaults in this land, God's own country, which is very detrimental. ये बहुत ही दुखदाई है, ये बहुत ही चिंताजनक है। यह केरल के आगे को बढ़ने के लिए एक तरीके से रुकावट है। तो सबसे पहले तो मैं तिरुवनंतपुरम की और केरल की पवित्र भूमि के धरती पुत्र को ये निवेदन करूंगा कि समय आ गया है जब हम ऐसे फोर्सेस को जो विचार से अलग हट करके शक्ति का प्रयोग करके विचार को कुंद और समाप्त करना चाहते हैं, उनको हमको आराम देना चाहिए। और जो लोग वैचारिक दृष्टि से केरल को शांति के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं, इनका हमको समर्थन करना चाहिए। എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് ഈ കേരളത്തിന്റെ പവിത്രമായിട്ടുള്ള ഭൂമിയിൽ ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമിയുടെ ഈ പവിത്രമായ മണ്ണിൽ ശ്രീ നാരായണ ഗുരുവിന്റെ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തന പാരമ്പര്യമുള്ള ഈ മണ്ണിൽ ആദിശങ്കരന്റെ മണ്ണിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ വരുവാൻ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. അവരെയെല്ലാം ഞാൻ നമിക്കുകയാണ്. ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട്ടില്, ശാന്തരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളുള്ള നാട്ടില്, ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളുള്ള ഈ നാട്ടില് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ സന്തോഷമുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ദുഃഖത്തോടുകൂടി ഒരു കാര്യം പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഈ പവിത്രമായ ശാന്തമായ കേരളത്തില് ബൗദ്ധികമായിട്ടുള്ള മുന്നേറ്റത്തെ തച്ചടച്ചുകൊണ്ട് കായിക ശക്തിയുടെ ആ മേളം നടക്കുകയാണ്. അത് തീർച്ചയായിട്ടും ശരിയല്ല. ബൗദ്ധിക മുന്നേറ്റത്തെ ശാരീരിക ശക്തി കൊണ്ട് തടയുക എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് വിശ്രമം കൊടുക്കുന്ന സമയമായിരിക്കുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ രാജ്യത്തെ, ഈ നാടിനെ മുന്നോട്ട് നയിക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ജനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വരണം.
ബൗദ്ധികമായിട്ടുള്ള ചിന്തയോടെ മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ സാധിക്കുന്ന ആ ജനത മുന്നോട്ട് വരണമെന്നാണ് എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കുവാനുള്ളത്. Friends, when I talk that Kerala has got its own role to play as far as the national development is concerned, and Kerala has been playing, but it is not being rightly placed and rightly projected. This is one challenge which I feel that from the national perspective, when we see a lot of contribution has been done by Kerala, a lot of contribution is being done by Kerala. But because of the petty politics of LDF and UDF, the whole good work done by the people of Kerala is getting marred. वह उस पर एक तरीके से धब्बा पड़ता है और वह एक तरीके से राजनीति को एक चैलेंज के रूप में हमारे सामने खड़ा होता है. हम सब लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, अंडर द डायनेमिक लीडरशिप ऑफ प्रधानमंत्री मोदी, who has got a vision for the development of the country, and he has got the vision also to see to it how Kerala plays a vital role in that development that we have to understand. When he says Atmanirbhar Bharat, it means that Atmanirbhar of Kerala also. It means development of Kerala also. And I am happy to share with you that in the last 9 years, a lot of financial support has been given for the infrastructural development. You will be happy to note that for infrastructural development, the national highways which have been constructed, the total 54,000 kilometers of national highway has been constructed, and 616 kilometers of metro rail has been constructed in past 9 years. Here also in Kerala, a lot of national highways are being constructed. Your 4-lane is being converted to 6-lane. A lot of financial support is being given. And the same way, if I talk about railway track, per day in 2014, 6 kilometers of railway track was being commissioned. Now, 14 and a half kilometers per day, railway lines are being commissioned and they are being made. That we have to understand. If I talk about the national highway, in 2014 it was 12 kilometers. Now it is 29 kilometers per day that national highways are being made. So at what pace the country is going forward, that we have to understand. I would also like to share with you that Prime Minister Modi took care of the marginal sections of the society. The farmers, the women, the youth, the poor, the marginal section, the Dalits, सबकी चिंता किसी ने की तो वो नरेंद्र मोदी जी ने की है. And when I say so, I speak with facts and figures. If you talk about Pradhan Mantri Garib Kalyan Ann Yojana, now this Garib Kalyan Ann Yojana, 80 crore people are getting 5 kilo wheat or 5 kilo rice and 1 kilo of pulses dal. 5 kilo गेहूं, 5 kilo चावल या 1 किलो और 1 किलो दाल ये दी जा रही है. And what is the impact of this? The impact is that International Monetary Fund says now that the poverty in India has reduced from 22% to less than 10%. And at the same time, the extreme poverty has been reduced less than 1%. This is the situation. And if I talk about the number 80 crores, that means that more than the population of whole of Europe, more than the population of whole of Europe, this is being given free ration to 80 crore people, and this is how it has brought the change. If I talk about Awas Yojana, 4 crores of houses have been constructed. And here in Kerala, 2 lakh houses have been constructed under Pradhan Mantri Awas Yojana. I would like to share with you, I was an MLA in 1993 when I first got elected. And my BDO, the block development officer, he used to come to me and say, Nadda ji, there is a good news for you. And I used to get very happy. I said, what is that good news? He used to say that you have got 1 Indra Awas Yojana in 1 panchayat. Now tell me whom to give. And I used to say, please sir, you decide. I can't decide.
because my application number is so huge. One Awas Yojana, Indra Awas Yojana, what am I going to do with it? But now you have a Prime Minister Modi who has constructed 4 crore houses. 4 crore houses. This is the difference. This is the difference of the scale. This is the difference of the speed. If I talk about Swachh Bharat, 11 crore toilets have been made. We call it in Hindi, Izzat Ghar. Living with dignity. And when I say so, you will be shocked to know that one of the most literate states like Kerala, God's own country, here also 2,43,000 toilets were constructed. 2,43,000. That means 2,43,000 women used to go for their daily needs in the fields. What type of dignity was there? And the same way, 11 crore families, women used to go into the fields. Prime Minister Modi gave them to live with dignity. He gave Pradhan Mantri Swachhta Abhiyan and toilets were constructed. If I talk about Ujjwala Yojana, gas connections have been given. If I talk about Ayushman Bharat, friends, I was the health minister in the first cabinet of Prime Minister Modi. He told me, Nadda, think big, do something big. At that point of time, the internet agenda was universal health coverage, that everybody should get health coverage. And we also used to get fascinated, universal health coverage. But we never knew how we will do it. Prime Minister Modi showed us the way, and you will be happy again to note that 10 crore 74 lakh families, 50 crore people. And who are these 50 crore people? Which is the 40% of India's population. Who are those? Redi wala, rickshaw wala, thela wala, sabji wala, bus ka driver, bus ka cleaner, taxi driver, lift man, ठेला चलाने वाला, रैग पिकर, जो कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठा करता है, ऐसे गरीब लोगों को 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का every year health cover was given and it became a universal health coverage. And here also, when I talk about Ayushman Bharat, 22 lakh families of Kerala are getting the benefit of Ayushman Bharat. 22 lakh poor people are getting 5 lakh health coverage every year in Kerala. That we have to understand. If I talk about Jal Jeevan Mission, 9 crore 90 lakh people have been benefited. And if I talk about Kerala, 13.8 lakh households have been given the water tap connection at the residence place. Now, this is the empowerment of the poor. This is how, what we are talking about. And when I say about the tap connection, the total tap connection 6 crores, 9 crores. That means that it is more than the population of Germany. That we have to understand. Friends, if I talk about Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, everybody has talked about being a Kisan leader, but nobody has really done good for the Kisan. Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, Prime Minister Modi gives to 11 crore 78 lakh people, 2,000 rupees every 4th month, to 11 crore 78 lakh people, and that too in Kerala, 20 ലൈനായിട്ട് മാറ്റുവാൻ സാധിച്ചു. അതുപോലെ സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് വളരെയധികം സഹായം കേരളത്തിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ റെയിൽവേയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ 2014 വരെയും 6 കിലോമീറ്റർ ആയിരുന്നു നിർമ്മിക്കൽ ഒരു ദിവസം. ഇന്ന് 14 മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സമഗ്രമായിട്ടുള്ള ഈ ഭാരതത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ വികസനമാണ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ 80 കോടി എന്ന് പറയുന്നത് യൂറോപ്പിലെ ജനസംഖ്യയെ കഴിഞ്ഞും കൂടുതലാണ്. യൂറോപ്പിലെ ജനസംഖ്യയെ കഴിഞ്ഞും കൂടുതലാണ്. നരേന്ദ്രമോദി സൗജന്യമായിട്ട് ഈ വീഡിയോ എന്നോട് വന്ന് പറയും, സാർ സൗജന്യമായിട്ട് 5 ലക്ഷം രൂപ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നു. ഒരു പ്രീമിയം കൊടുക്കണ്ട, 5 ലക്ഷം രൂപ
കൊടുക്കുന്ന ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുകയാണ്. ഏതാണ്ട് 40% ജനങ്ങൾ വരും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത്. അവർക്ക് മുഴുവൻ സൗജന്യമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നു. ഈ കേരളത്തിലും 22 ലക്ഷം ആയുഷ്മാൻ ഭാരതിന്റെ ആനുകൂല്യം കിട്ടുന്നുണ്ട്. ജലജീവൻ പദ്ധതി കുടിവെള്ളത്തിന് വേണ്ടി ഓടുകയല്ല എല്ലാവരും. ആ ജലജീവൻ പദ്ധതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് 9,90,00,000 കണക്ഷനുകളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കണക്ഷനുകൾ ഭാരതത്തിൽ മുഴുവൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തില് 13,80,000 പേർക്ക് ഈ രീതിയിൽ കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ 9,90,00,000 എന്ന് പറയുന്നത് ജർമ്മനിയിലെ ജനസംഖ്യയെ കഴിഞ്ഞും കൂടുതലാണ്. അത്രമാത്രമാണ് നമ്മൾ ജലം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ കിസാൻ സമ്മാൻ നിധി എന്തുമാത്രം കരച്ചിലും കൂവലുകളും അട്ടഹാസങ്ങളുമായിരുന്നു കർഷകർക്ക് വേണ്ടി. എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്? 2 മാസം കൂടുമ്പോഴ് 4 മാസം കൂടുമ്പോഴ് 2000 രൂപ വെച്ച് കർഷകർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. കർഷകർക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ കേരളത്തിലും ഏതാണ്ട് കേരളത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് 20,33,000 പേർക്ക് കർഷകർക്ക് ഈ രീതിയിൽ കിസാൻ സമ്മാൻ നിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് കർഷകർക്ക് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ സർക്കാർ സാമ്പത്തിക സഹായം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അനസ്യൂതമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ഈ രാജ്യത്തെ ഉന്നതിയിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഉജ്ജ്വലമായിട്ടുള്ള നേതൃത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ട് നരേന്ദ്രമോദി ഈ രാജ്യത്തെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് പറയുവാൻ എനിക്ക് അഭിമാനമുണ്ട്. Friends, I take this opportunity to explain one very important thing, which is we should correct the narrative in the right perspective. When we talk and we hear the Congress people say, महंगाई बढ़ गया है, महंगाई बढ़ गया है, I feel that they need little more of education. They should understand. The whole world has faced the impact of corona. The whole world has faced the impact of Ukraine-Russia war and the supply chain. Now here the intellectuals are sitting before me. So I take this opportunity to explain at least my perspective about economy. Because Congress people lack education. They don't understand. You know, when the whole world was distributing freebies, Prime Minister Modi was empowering India. That we have to understand. When every country was confused how to fight corona, Prime Minister Modi was crystal clear how to fight corona. उन्होंने कहा पहले जान है फिर जहान है. जब जान बचा ली तो कहा अब जान भी है और जहान भी है. दोनों को हम आगे बढ़ा करके ले जाएंगे. He was crystal clear. America was not clear. They did not know whether to put lockdown or to see the economy. Europe was confused. America was confused. Australia was confused. But India was crystal clear under dynamic leadership of Narendra Modi. Now what is the difference you have to understand? Now Morgan Stanley report says that the bright spot in economy is India. The bright spot of economy is India. The only hope is India, number one. Number two, Morgan Stanley says in its report that the economy of India is one of the most stable economy in the world. That is now India. We have to understand. And I will substantiate with some figures, and I would like to share with you those figures. You talk about growth rate. Now Australia's growth rate is 2.2%. Germany growth rate is 2.6%. South Korea growth rate is 4.1%. Canada's growth rate is 4.5%. Brazil growth rate is 4.6%. USA, United States of America's growth rate is 5.9%. France is 6%. And India's growth rate is 8.7%. That we have to understand. अब मैं ये अनपढ़ कांग्रेसियों को क्या समझाऊं? महंगाई महंगाई महंगाई, ये खाते में कुछ नहीं है तो क्या कहें? India's growth rate is at 8.7%. Now I'll talk about inflation. The
United States inflation is 4.9%. इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहें लोकायुक्त न्यूज के साथ।